Panimang utang sa Pilipinas ba gipasangil ni Anticlair kang Duterte. Wa niya isip-isipa mga igsoon nga layo pa kayong termino mahuman sa iyang amo. Nigukod na ang iyang utang. Hapit na mag 19 trillion utang sa Pilipinas mga higala. Kadto kang digong makasabot kag nga kautang anuman dunay COVID. Naapay giras marawi adto. Kadtong COVID landaan mo to nakabalda. Uno na 2020 nahuman tong COVID may gala 22 na hapit. No? Grabe na tong lugi sa ekonomiya adto. Kaya og na panahon pa lang tong BBM murag pati siguro siya maunay. Kim Garano maing buta kato paminaw sa BBM og ang reporter na minaw. Ay amin nang utana. Tana pangudet mo ba ni tubag may galas tarong nga leader. Sige daw gab. XFM Katropa. From Bader Alotaybi of Asrak News. Thanks, Mr. President. What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for? peace? Peace. It's that simple. Peace. And we have the foreign ministers when they met previous to this summit already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. This between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now. From Bader Alotaybi of Asrak News. Balik ka sa kadali. Gusto na ko makita ni. Thanks, Mr. President. What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for? Peace. Peace. It's that simple. Peace. And Okay na. Okay na, salamat. Bullseye. Happy birthday ni atong tigpaminaw si Eman Moreno from Sambuanga, mga katropa. Happy birthday! Birthday diya katropa. Og more birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ampo lang kanunay, pasalamat sa Ginoo unya. Himo lang gyud tag maayo, himo lang gyud tag matarong. Now, kini nga pangutana mga higala na pangutana sa usa ka foreign media. No, atol mga higala press briefing and conference mga higala sa ASEAN 2026 ASEAN 40th ASEAN Summit sa Cebu. Ipangutana mga higala sa BBM, na ikaw may leader sa ASEAN kay ikaw may host. Unsay panawagan no sa ASEAN in general ngadto sa kalabot sa sitwasyon sa Middle East o kalabot sa kalinaw. Ang tubag ni Marcos is jud ko'y believe may galay. Until kuno nga naapay mga buto diha, naapay mga kuno wa man jud. Ang pangutana karon is di man mo nga presyonon na to ang Amerika. As one ASEAN, no, which is a group of countries, no, a Southeast Asian nations nga nagkayusa,
Kasi pwede nimo ipanawagan sa Amerika. No? Kung ikaw o kita lang may galas Pilipinas, posible nga di ta may gala pansinon sa Amerika o sa international community. But working as one, nations, may gala, one nation, one ASEAN, gikan may gala sa nagkadaiyang mga nasod, pasig naa may galay puruhan nga paminahon kita. No? Kay apektado man kini mga nasuda. No, kita magayagala. Di kay magpaabot lang kuno tag hantod kanon sa akamahuman. Paminawa gay nang iyang tubag may galag na ambot og usay maglibog ko basig bugo lang yung tingali ko or di lang yun masabtan si BBM. Sige daw. Kamo kunoy paminaw. Sige daw gabi, usabon na nato gabi. Oh. Bader Alotaybi of Asrak News. Thanks, Mr. President. What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is our What is ASEAN calling for? peace? Peace. That is, it's that simple. Peace. And we have made that position. We have the foreign ministers when they met previous to this summit already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. This between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call Okay it. na. Ako yung gina-digest ba? So far ang akong nasabtan, ingon siya nga, samtang napay bumbang mo buto, wad siya kalinaw. Natural bong. Ang pangutana siguro si reporter, unsay lakang ninyo? Yung tubag sa may ni BBM is wo. Manawagan lang sa both parties, no? Nga pangitaon or tumanon ang kalinaw. Given naman ang panawagan. Wa ba mo'y plano diha nga musuwat mo as one Asian? Dili lang kay Pilipinas, no? As one ASEAN. Way plano diha nga musuwat. Ngayon dito sa Amerika, moingon nga tama na ni kay naipit na mi kaayo. No? Kamo di ang gagira, kami diri ang nahalangan sa presyo. Bullseye! Bullseye! Pero di na gyud ni mausab si BBM. Mao na gyud ni may gala iyang tirada. Wo ra gyud. Ha? Unsa bo? And we Ninduta kuan ay sa nindot kay Paris ba unsa tubong? we Nawag singgitan na noong kang garin. Unsa bong? we Ay nako. Bullseye! Bullseye! Alas 7:51 na may galandag nas buntag. Og mao kadto mga gala si unsa bong? we